Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Shatya Desha Tari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 24, the Renunciation of Kardama Muni, Text 5, Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Бхагаватам, 3 песен, 24 глава, стих 5, посвящението на Кардама Муни, превод, коментар на божественост, Бхагаватам, Бхактивиданта Свами Прабхупада. Maitreya Uvacha Devahutyapi Sandesham Gauravena Prajapate Samyak Shradaya Purusham Kutastam Abhajat Gurum Maitreya Uvacha Devahutyapi Sandesham Gauravena Prajapate Samyak Shradhaya Purusham Kutastam Abhajat Gurum Maitreya Uvacha Devahutyapi Sandesham Gauravena Prajapate Samyak Shradhaya Purusham Kutastam Abhajat Gurum Maitreya Uvacha Maitreya said Devahuti Api also Sandesham the direction Gauravena with great respect Prajapatehe of Kardama Samyak complete Shradhaya having faith in Purusham the Supreme Personality of Godhead Kutastam situated in everyone's heart Abhajat worshipped Gurum most worshipable Sri Maitreya said Devahuti was fully faithful and respectful toward the direction of her husband Kardama, who was one of the Prajapatis, or generators of human beings in the universe. O great sage, she thus began to worship the Master of the universe, the Supreme Personality of Godhead, who is situated in everyone's heart. Шри Майтрея каза: Девахути с огромна почет приемаше наставлението на своя съпруг Кардама, който бе един от праджапатите и родоначалниците на човешки същества в Вселената и следваше с пълна вяра всичките наставления. О, велики мъдрецо, така тя започна да обожава повелителя на Вселената, върховната божествена личност, който пребивава в всяко сърце. Purport. This is the process of spiritual realization
One has to receive instructions from a bona fide spiritual master. Пояснение. Какъв е процесът на духовното съзнание? Човек преди всичко трябва да получи наставлението на истински духовен учител. Kardama Muni was Devahuti's husband, but because he instructed her on how to achieve spiritual perfection, he naturally became her spiritual master also. Кардама Муни бил съпруг на Девахути, но тъй като и показал пътя към духовното съвършенство, след това той станал също и неин духовен учител. There are many instances wherein the husband becomes the spiritual master. Известни са много примери, в които съпругът приема ролята на духовен учител. Lord Shiva also is the spiritual master of his consort, Parvati. Бог Шива също е приемат за духовен учител на своята съпруга Парвати. A husband should be so enlightened that he should become the spiritual master of his wife in order to enlighten her in the advancement of Krishna consciousness. Съпругът трябва да притежава достатъчно духовно знание, за да може да стане духовен учител на съпругата си и да й помогне да постигне Кришна съзнание. Generally, not always, Stree or women is less intelligent than men. В повечето случаи, не винаги, стри или жените са малко по-интелигентни от мъжете. Therefore, if the husband is intelligent enough, the woman gets a great opportunity for spiritual enlightenment. Затова, ако мъжът е достатъчно мъдър, жената получава ценна възможност да постигне духовно знание. Here it is clearly said, Samyak Shraddhaya, that with great faith one should receive knowledge from the spiritual master and with great faith execute the performance of service. И ясно е казано, Самyak Shraddhaya, човек трябва да приема с огромна вяра знание от духовния си учител и да му служи с огромна вяра. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary on Bhagavad Gita has especially stressed the instruction of the spiritual master. В коментара си Бхагавад Гита, Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур особено силно подчертава ролята на наставленията на духовния учител. One should accept the instruction of the spiritual master as one's life and soul. За ученикът трябва да приеме тези наставления като своя живот и душа. Whether one is liberated or not liberated, one should execute the instruction of the spiritual master with great faith. Независимо дали човек е постигнал освобождение или не, той трябва да следва с огромна вяра наставленията на духовния учител. It is also stated that the Lord is situated in everyone's heart. Освен това, тук се казва, че Богът се намира в сърцето на всеки. One does not have to seek the Lord outside. He's already there. Не е нужно човек да го търси някъде навън. Той е вътре, да. One simply has to concentrate on one's worship in good faith, as instructed by the bona fide spiritual master, and then one's efforts will come out successfully. Богът вече е вътре в сърцето му. Затова човек просто трябва да го обожава с непоколебима вяра. Следвайки наставлението на истински духовен учител и усилията му ще се увенчаят с успех. It is also clear that the Supreme Personality of Godhead does not appear as an ordinary child. He appears as he is. Очевидно е също така, че върховната божествена личност не се ражда като обикновено дете. Той се появява в своята изначална форма. As stated in Bhagavad Gita, he appears by his own internal potency, Atma Maya. Бхагавад Гита се казва, че той идва в материалния свет чрез вътрешната си енергия Атма Мая. And how does he appear? He appears when pleased by the worship of a devotee. По какъв начин се осъществява появяването му? Той идва, когато е удовлетворен от обожанието на своя предан дарен. A devotee may ask the Lord to appear as her son. Предан дареният може да се обърне към него с молитва, той да му стане син. The Lord is already sitting within the heart, and if he comes out from the body of a devotee, it does not mean that the particular woman becomes his mother in the material sense. Бог вече се намира в сърцето на живо същество, така че когато се появява от отробата му, от отробата на своя предадарен, това не значи, че тя му става майка в буквалния смисъл на думата.
He's always there, but in order to please his devotee, he appears as her son. Той винаги се намира у нея, но за да я зарадва. Сега е дошъл като неин син. Sri Maitreya Uvacha Devahutyapi Sendesham Gauravena Prajapatehe Samyak Shradhaya Purusham Kutastam Avajat Kurum. Sri Maitreya said Devahuti was fully faithful and respectful toward the direction of her husband Kardama, who was one of the Prajapatis or generators of human beings in the universe. O great sage, she thus began to worship the Master of the universe, the Supreme Personality of Godhead, who is situated in everyone's heart. Шри Майтрея каза, Девахути с огромна почет приемаше наставлението на своя съпруг Кардама, който бе един от праджапатите началници на човешките същества от Вселената. И следваше с пълна вяра всичките наставления. О, велики мъдрец, така тя започна да обожава повелителя на Вселената, върховната божествена личност, който пребивава във всяко сърце. Omagyanatimirannasya gyanannana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam yena bhutale swayam rupa karamayam dadati swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhueva Cha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, 2 points we have. On one side, the importance of receiving instructions from a bona fide spiritual master, and the fact that the Lord can appear whenever he wants, from anybody, from any place. Тук имаме два много важни момента. Единия е свързан с духовния учител, а другия момент е, че Богът може да се появи като син на всеки и навсякъде. The other day we read Chaitanya Mahaprabhu's instructions to Sanatana Goswami, and the first 5 items speak about the spiritual master. Пред няколко дена четахме от Чайтания Чаритамрита за инструкциите на Чайтания Махапрабху към Санатана Госвами и първите 5 бяха свързани с духовния учител. First thing, Guru Parashraya, taking shelter, then receiving initiation and following all the instructions like that. И първото е човек да приеме подслон в предуховния учител. След това той получава посвещение и така нататък. So here we see that Kardama Muni is becoming, by activity, the spiritual master of his wife. И тук можем да видим Кардама Муни, чрез своите дейности, той става духовен учител на своята съпруга. Activity meaning sandesham, he is giving direction, instruction. Дейности означава сандешам, или наставление, или насока. It's not an official post. He didn't become, just, yes, he's not even the Diksha Guru. He becomes the Shiksha Guru. Не е някакъв пост. Не, той не приема ролята на неин Дикша Гуру. Не, той става неин Шикша Гуру. And then later Kapila Deva takes that position. А по-късно Капила Дев той приема тази позиция. He is the son. That's very unusual. А пък той бил неин син. Обикновено това е много редко срещаща се. Normally it is the mother who is the guru of the child. Обикновено майката тя е гуру на детето. Yes, naturally, teaching the child everything. Това е естествено и тя учи детето на всичко. So, and as stated also in the Bhagavatam, one should not become a mother if one is not able to give spiritual instructions to the child.
Също в Бхагаватам е описано, че една жена не трябва да става майка, ако не знае как да дава духовни инструкции на детето. So, it depends on knowledge and, basically, and the spiritual advancement of the person, whether or not one takes that position. И зависи от личността, дали да приеме или да не приеме съответната позиция. We have another example which is quite unusual, that is Chintamani, who becomes the spiritual master of Bilvamangala Thakur. Също имаме и друг пример, който така е доста екстремен. Това е Чинтамани, която става духовен учител на Билвамангала Тхакур. Now she is a woman, and she was not less intelligent than him. Тя е била жена, обаче не е била по-ниско интелигентна от него. She was more intelligent than him. А тя е била всъщност по-интелигентна от него. At this point in life, Bilvamangala, who later became Bilvamangala Thakur, was a fool. И в този момент, този, който по-късно ще стане Билвамангала Тхакур, той е бил глупак. The whole story shows how one becomes a fool by being attached to a prostitute. И цялата история е как човек става глупак благодарение на привързаността си към проститутка. He was in the funeral of his father. Funeral, father had died and there was a ceremony for his death. He was right in that ceremony at that point. И имал баща му починал и имало такава церемония, свързана с неговото погребение. And he pushed the priest to hurry up. He wanted to leave. He wanted to go. И той малко така притеснявал свещенослужител и му казал, я давай малко по-бързо, че трябва да тръгвам. Имам важна работа. Which is, we would criticize somebody like that, and like anything, how can you do that? No, he just, and he didn't have he had very important business for him. He wanted to visit Chintamani. И ние, разбира се, много бихме критикували такава личност. Той имал много важна работа, спешна работа с Чинтамани. Трябва да отиде посети. Who is a prostitute. So then there was a big storm and rain, and normally you would not go, but he was so attached, he went anyway. И по-късно пък имало голяма буря и било много лошо времето, и обаче това изобщо не го е грижало. Отивам при нея и това. And he had to cross a river, and the boatman, of course, because of the storm, he wasn't there. There was no boat. И той трябва да прекоси една голяма река, обаче такава голяма буря било, че откаря изобщо не бил там, защото такава голяма буря и нямало откара, нямало кой да го. And although the water was like big waves and everything, he tried to cross and he took help of a dead body floating. И той казал, ще преплувам реката, обаче много големи вълни и също много силен вятър и той се опитал да преплува и добре, че имало едно такова труп, мъртво тяло, което се носило по реката и той се фанал за него и това му помогнало да мине от другата страна. So much tapasya, one is able to do to gain something he wants. Толкова много отречение, за да може да постигне това, което иска. So then he came to the house, but the gate is closed because, of course, Chintamani thought, how can he come at this, So Bilvamangala will not come. И отишъл, стигнал до нейната къща, обаче тя си казвала, това е такова време, Билвамангала няма да дойде, по-добре да заключа вратата. So it was a high wall, so he had to climb the wall. И имало много висока стена.
той трябвало да се изкатери и да я прескочи. And he didn't have a rope, so he took hold of a snake. He was lucky he didn't lost his life by the snake. Той обаче нямал въже и трябвало да използвал, за да се покатери по тази висока стена, използвал една змия и бил голям късметлия, че не умрял от нея. So then she was already sleeping. He had to wake her up. I am here, И също и тя вече спяла. И той трябва да се събуди и казва, аз съм вече тук. So she was very surprised. How is possible? You came. И тя била много изненадана. Как това е възможно? Ти дойде? So he was a fool and she was a very highly advanced spiritualist. She told him, if you would have so much attachment as you have for me, for Krishna, you will become perfect immediately. И той бил глупак, обаче тя била много интелигентна и му казала, ако същата тези усилия и тази привързаност, която имаш, ако имаш към Кришна, ти ще станеш съвършен. So here we have a good example of a woman being more intelligent than a man. И тук имаме хубав пример на жена, която е по-интелигентна от мъжа. Not only that, she becomes the spiritual master of Bilva Mangala. Не само тя станала негов духовен учител. And he takes the instruction seriously. И той приел много сериозно нейната инструкция. And he immediately leaves everything and goes to Vrindavan. И той веднага изоставил абсолютно всичко и отишъл в Вриндаван. And on the way he meets a lady who is the wife of a Brahmana. И по пътя той срещнал една дама, която била съпруга на Брамана. And she's beautiful, so he immediately becomes attached. И тя обаче била много красива и той автоматично се превързал. So he's a fool. Yeah. So, but then he follows her, and they come to the house, and then it's clear that he wants to have some time with her. И той следвал, стигнали до нейната къща и било очевидно, че той искал да прекара време с нея. Well, she was perceptive, and she told her husband. Anyway, so then somehow or other, Krishna in the heart, he enlightened Bilva Mangala. И тя така била чувствителна, усетила тези неща, обаче той бил Мангал, бил просветен по някакъв начин. He realized his position. Реализирал своята позиция. And so he asked for her hairpins. И той я помолил за нейните, как се казва, куки. Слага в косите. Yeah. So then when she got those, he took out his eyes. И когато той ги получил, той си извадил очите. He said, these are my enemies. And then as a blind person, he went to Vrindavan and Krishna revealed himself. И като сляп човек, слепец, той отишъл в Вриндавана и там Кришна му се разкрил. And he became very famous, Bilva Mangala Thakur, and wrote Krishna Karnamrita. These were very dear to Chaitanya Mahaprabhu. И той станал много голям светец и много известен също, Билва Мангал Такур, и също написал Кришна Карнамрита, която била много скъпа на Чайтanya Mahaprabhu. So these are very extraordinary personalities, and we can see that even if one is a complete fool, he can become the greatest devotee by the mercy of a spiritual master, who may even be a prostitute. И това са така много екстремни случаи, в които можем да видим как дори най-големият глупак може да постигне съвършенство, като следва инструкциите на духовния учител, дори и той да е проститутка. So, that's one part. And then the other part is not, well,
we can see later in the next verse that sometimes a devotee has the desire to have the Lord as her son. И като ще видим в следващия стих, че преднамодание понякога може да желае Бога да се прояви като негов син. And when he is pleased, because nobody can force the Lord, then he can appear anywhere, from anybody. И ако Бог е удовлетворен, той може да се появи навсякъде и от всеки. Well, later we'll see. I'm not going to take this before in the next verse and purport. Prabhupada will speak about that. But yes, and the appearance is not due to ordinary procedure as we generally have to. When we appear, it is in a different way. И няма да говоря много, по-нататък ще бъде описано, но обикновено това, което става е, че Богът не се появява заради определени процедури, както примерно е необходимо ние, за да се появим. The Lord doesn't depend on material nature's laws. Богът не зависи от законите на материалната природа. Like in 10th canto we hear how Vasudeva, Krishna appears in his heart and then he transfers Krishna on a subtle spiritual level into the heart and womb of Devaki, Vasudeva. После можем да видим в 10-та песен на Шримад Бхагаватам как Кришна първо се появява в ума на Васудев и след това той отива в отробата на Деваки. And when he appears also, it's not ordinary, he appears with 4 arms. И също, когато той се появява, не е нещо обикновено. Той появява своята 4-ръка форма. And then Devaki asked him, maybe you can change, because this is very suspicious. If somebody sees you like that, then immediately there's trouble. So just become an ordinary child. And so he did. И когато Деваки го вижда и казва, тази форма, която проявяваш 4-ръката, изглежда много така необикновена. Я по-добре приеми форма на дете с 2 ръце. И ще го приема. Той приема друга форма. So we'll see, as I said, next verse we'll speak about that, how Kapila Deva appears. И в следващия стих ние ще видим, там ще говори как Капила Дев се появява. So, any questions? И така, има ли въпроси? No. I said that for thing for offering. I'm sorry. No problem. I have a question. If you give me. You raised your hand? Yeah. Yes, okay. Okay. Искам да попитам тази проститутка, тя фиктивно ли играе ролята, защото тя нали е проститутка, така и духовен учител, нали? Духовният учител трябва да следва някакви правила и предписания, или аз нещо не разбирам правилно. Let me also laugh. You want to ask about the prostitute. Yeah, we are always interested in that. I know. But don't ask, I don't have a photograph, I'm sorry. And she's no longer available. No escort service by Chintamani. No telephone number. So what do you want to know? He wants to ask, is his position only artificial? Because generally we know that the spiritual master needs to follow some rules and regulations. No, that's she is considered. I mean,
a spiritual master because she gave, shiksha also, very important instruction that changed his life. So, but it was just in that moment. We don't have information that, then from that time on, they had a disciple-guru relationship. It doesn't have to be like that. Still he considered her a guru, a type of guru. Yeah. Не става въпрос точно за това. Ние, примерно, нямаме информация за Чинтамани, че след този момент, те са имали взаимоотношения между учител и ученик и тя му е давала други напътствия, които той да следва. Но точно в този момент тя му е помогнала да разбере нещо много важно и затова той е приел сериозно като гуру. Actually, the technical term would be Vartma Pradarshaka Guru, which means Vartma is the path, somebody who shows you the path. It's not an official initiation, obviously. Всъщност, точният термин, който би трябвало да използваме, Варма Прадаршика Гуру, Варма означава път и това точно означава този, който е посочил пътя. And many of us, I know, many devotees have some devotee who maybe probably is their god brother, or who they consider like that, like a Vartma Pradarshaka Guru, because the first devotee they met, the first devotee who speaks about Krishna, gives a book, and actually makes him a devotee, that person. So then you always have that, you always consider that person your superior and, with respect and all that. И също и ние имаме този опит, че има определен предан дан, който в много случаи наш духовен брат, който насреща, виждаме се с него, той ни дава книга и ние го виждаме като наш Варма Прадаршика Гуру и ние винаги така го виждаме като по-старши и личност, която уважаваме. Even in the material world, something similar happens at times. Not all the time, but there are cases, and I'll explain. В материалния свят също виждаме понякога се случват подобни примери, също дам обяснение. I don't know about nowadays, because everything has degraded, but in the past, many times, students in a school, they considered maybe one of their teachers as a very prominent influence in their lives. Това не е днешно време, но преди известно време, защото нещата вече са много деградирали, учениците така считаха за един от тяхните учители за личност, която така има много силно и благоприятно влияние в тяхния живот. On the material level, they feel and they know they have received very important instructions from that person, which has also be very prominent or important during their lives, these instructions. И на материално ниво те чувстват как информацията, която са получили от този учител, е много важна и може да им помогне по много начини и те така приемат дълбоко в своето сърце и помнят тези инструкции в продължение на целия си живот. Sometimes it also may have been a priest, who was teaching or giving information, and a person became very impressed by that, by those instructions and maybe even the example. Даже има такива случаи, в които тази личност може да е даже някой свещенослужител, който дава добри инструкции, а не само това, а дава също и добър личен пример. Anyway, so it's the same principle. These are superiors who are giving us valuable information. И както това са определени такива
случаи или примери, в които личности, които са по-издигнати, ни дават ценна информация. And it could be anybody. И може да е всеки. Like here we have, or this we may say it's kind of a classic relationship, the husband and the wife. It's supposedly the husband is more advanced and he will teach the wife. И както тук имаме класическия пример, семейство, мъж и жена, и така очаква се мъжът да е по-издигнат духовно и да учи съпругата си. But, as we have seen in the case of Bilvamangala Thakur, it was a woman who was instructing him. Но в случая с Билвамангала Такур виждаме, че е била жена, жената е дала наставление. Later we will see the son, Kapila Deva, will instruct his mother. А пък по-нататък ще видим как сина Капила Дева, той пък дава инструкции на майка си. So, wherever we find a person who can give us this information how to come to Krishna, there we see Krishna's representative and type of guru. Без значение коя личност е, ако тя дава инструкции, които са свързани с Кришна, ние приемаме тази личност като един вид наш гуру. Yeah. So that's the principle, and then how that relationship plays out for the rest of one's life, that may be depending on the circumstance and the person in the case, it may be different. Това е основният принцип. Как вече тези инструкции, те ще повлияят на нашия живот, дали ще по един начин или по друг начин, това са подробности, няма основен принцип. И също това е различно. Различно е при всеки, индивидуално. And at least from what we know from history, the relationship is based on instructions, not on some external ceremony. Това, което знаем от опит, е, че напредъка зависи всъщност повече от инструкциите, а не толкова от следването на инструкциите, а не толкова от една такава външна церемония. Like we have so many great personalities who are considered disciples of Narada Muni. И както ние имаме много примери за много велики преданодайни, които са считани за ученици на Нарада Муни. And I don't think when they, and Prabhupada speaks about initiation. И Шрила Прабхупада също имаме това, което той казва във връзка с посвещението. Like today I heard he spoke about Valmiki Muni. И днеска слушах, той говореше за Valmiki Muni. Valmiki, also very extraordinary. He was actually, how do you say, he was a murderer, a plunderer. He was a criminal. That's what the word. Prabhupada said he used to attack people on the road, like, those who are waiting on the roadside. Today they also do it in a different way with cars. They used to just wait for travelers to go by, then they would assault the traveler and sometimes kill them and take away all their possessions. A dacoit. Той бил такъв разбойник, чакал хората, които минават по пътя, хващал ги, спирал ги, понякога даже ги убивал и ограбвал нещата. So, some or other, by good fortune, he met Narada Muni. По благодарение на голям късмет, той среща Нарада Муни. And for whatever reason, he was willing to take instructions from Narada, how to change his life. Някаква причина, той е развил желание да приеме наставления от Нарада, как да си промени живота.
So Narada Muni instructed him to chant the name of Ram. И Нарада Муни му дава инструкции той да повтаря имената на Рама. But because at that time Valmiki was so degraded, he was not able to chant the name of Ram. Но понеже в това време Валмики бил толкова деградирал, че дори не бил способен да повтаря имената на Рама. Now the spiritual master is very expert. He knows how to, help the disciple to advance. So Narada Muni asked and told him, well, if you cannot chant the name of Ram, you chant the name of death. That's very good because you like that. Духовният учител е много експертен, той знае как да помага на ученика и му казал, ако не можеш да повтаряш имената на Рам, тогава повтаряй имената на смъртта. И това било много добре за него, защото той това много му харесвало. So it turns out that the name for death in Sanskrit is Mara. И името за смъртта на санскритски е Мара. Now, to make the experiment, you chant the name of death, just only the name, one after another. И сега ще направим един такъв експеримент. Ти сега повтаряй имената на смъртта Мара, обаче без да спираш. Let's hear how that sounds. Да видим какво ще звучи. Мара. Yeah, no, not one, two times along. Мара. Then it turns out Rama, 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 Rama. Ако повтаряме така Мара, то експеримент, то се получава като Рама. Yes, it is. No, Mara. It's Rama. There's no difference finally. So he became a great sage and he was able to write the Ramayana. И това се превръща в Рама, като повтаряме, и той благодарение на това станал велик мъдрец и написал Рамаяна. So, when Prabhupada tells the story, he said that Narada Muni initiated him into the chanting of the Rama's name. И когато Шрила Прабхупада разказва историята, той казва, че Нарада Муни го посветил в името, дал посвещение с името на Рама. In the Chaitanya Charitamrita, we have the story of the Buddhist leader. В Чайтanya Чаритамрита имаме историята на буддийски водач. He wanted to insult Chaitanya Mahaprabhu, so he brought him a plate with food that is, you cannot really, abominable food stuff. So that was his intention. What is insult? Insult. Well, what is an insult? It's dirty. Well, if I call you bad names, that would be an insult. Yes. But I can insult you also by offering you, like they insulted Srivas Thakur, I bring you a plate with a big, portion of meat. That would be an insult. I know you, it's not for you, but take it, Той искал така да оскърби Чайтanya Махапрабху, като знаел, че Чайтanya Махапрабху не обичал точно определен вид храни, и той отишъл този будист и му дал точно такава храна, която Чайтanya Махапрабху не харесва. So a big bird came, took the plate up, and dropped it on the head of the Buddhist. So he fell unconscious. И голяма птица отишла, хванала тази табла, която той носил. It was a metal, like a tali, heavy metal brass plate. So it fell on it, bang, И тя е дигнала птицата тази табла, която била от масивно желязо, и я вдигнала и я пуснала върху главата на този будист, и тя го ударила и той паднал без съзнание. So then
he was a leader, so there were a lot of disciples. They were all very much aggrieved. Their guru now was unconscious like that. Той бил голям гуру, имал много ученици и всички те станали много се притеснили какво стана, той се вече сега без съзнание. So Chaitanya Mahaprabhu told them you can revive him by chanting in his ear the holy names of the Lord. Chaitanya Mahaprabhu им казал, много лесно може да го върнете в съзнание. Просто в ухото му повтаряйте святите имена на Бога. Although there were Buddhists, they said, well, if that is the means, we'll do whatever is necessary, no? Въпреки че те били буддисти и това много не им харесва, какво да направим? Ще трябва да правим това, което е необходимо. So they chanted the holy name, and yes, the Buddhist leader, came to life again. И те повторили святите име на Бога и буддийския лидер той се върнал така в съзнание. And there also Srila Prabhupada says that these disciples they initiated their guru by chanting the mantra in his ear. So this is. И там Шрила Прабхупада в тази история разказва, че тези ученици всъщност те посвещават своя духовен учител в святото име. When Dhruva Maharaj is in the forest, Narada Muni gives him the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, and it is also called an initiation. Когато били в гората, Dhruva Maharaj получава мантрата Om Namo Bhagavate Vasudevaya от Нарада Муни и това също се счита за посвещение, нарича се посвещение. Prahlad is in the womb as a baby, and he hears Narada Muni speak. He's also initiated. He is his disciple. А пък Прахлад, той слушал посланието от отробата на майка си. Той бил бебе в отробата на майка си и това също се счита за посвещение. So to receive important instruction that will help one in spiritual life, that is real initiation. И приемането на инструкциите на духовния учител като много важни за моя живот, това всъщност се нарича посвещение. What we understand, the fire sacrifice and the whole thing, this is, as Prabhupada calls it, the official touch. But the important part is shiksha, instruction. Това, което ние знаем с ягнята, огъня и така нататък, това, което Прабхупад е наричал това, официалната част. It's a type of ritual, but it's a samskara, so we do it. It's important. It's not that, forget about it. Това е важно. Това се нарича самскара или ритуал, който има също важен момент. Но по-важният момент Шрила Прабхупада винаги обясняваше, че това са инструкции. It's like marriage ceremony. And people nowadays say, what's the use of it? It's not an official thing, signing papers, but we love each other. That's sufficient, isn't it? Както церемонията свързана с брак. Хората в днешно време си казват, какъв е смисъл на тази церемония? Ние така или иначе се обичаме. So they just live together. That is what counts. These external official ceremonies, marriage in the church or in the town hall, with witnesses. This is, but the real thing is what is in the heart. Isn't that true? И ако тези всички неща с църквата, свидетелите, там всички тези неща, сватбите, те са добре, обаче всъщност по-важното е сърцата сърцата им да са, това, което е в сърцето е по-важно. So it is true, but the other part is not without importance, and you can't just speculate in your speculative, process, just forget about it. Ignore it. И също е истина,
че и тази церемония, тя си има също нейната важна част. И човек не може просто така да я отхвърли и да я пренебрегне. One of the main ingredients of any type of this type of ceremony is the taking of vows publicly in front of witnesses. И един от най-важните моменти в тези церемонии човек да даде обети и то това трябва да е публично пред свидетели. That makes it binding. Което е обвързващо. If you break a vow, that's not considered a really bad step. Ако ти нарушиш тези обети, това се счита за много лоша стъпка. Yeah. So therefore, but anyway, as we find in all these examples, even if that is not taking place, it's still considered an initiation, and all these personalities, they are disciples and they're advanced. И можем да виждам в тези случаи, които дадахме, this is considered for could be accepted. Well, because, besides, they are all highly advanced personalities. So, they don't have to take vows. When they agree, it's understood, it's as good as a vow. That's my speculative understanding. Сега ще дам моето спекулативно разбиране. Тези велики личности, за които говорихме, правят също било мангал такова. Те са толкова издигнати, че те могат да приемат посвещение. Те всъщност приемат духовен учител дори и без посвещение и въпреки това не дават обети и въпреки това са готови да следват техните инструкции през целия си живот. So, well, especially Narada Muni, he has a lot of disciples and it's very doubtful that they had fire sacrifices. И особено знаем за Нарада Муни, че той има много ученици и под съмнение е въпросът дали изобщо имало огнена церемония. But the acharyas, they have, as we see, Chaitanya Mahaprabhu is giving instructions to Sanatana and Rupa Goswamis and specifically pointing out how one should perform devotional service according to rules and regulations, not as a liberated soul. И ачариите, можем да видим и също Чайтания Махапрабху как дава инструкции на Санатана Госвами и на Рупа Госвами. И в тези инструкции се говори за определени правила и предписания, така че не ние да се считаме за освободени души. Even in their own case, they are his first disciples. We don't hear about his fire sacrifice. Rupa and Sanatana Goswamis. Yes, they're his first disciples. He's instructing them. That's the whole Chaitanya was reading in Chaitanya. That's Shiksha, Sanatana Shiksha it's called, the instructions to Sanatana Goswami. But we don't hear there was a fire sacrifice. Maybe there has been, but it's not mentioned, so definitely it's not an important part. И в читание Чайтамрita, дори в тяхни случаи можем да видим как никъде не се споменава, че Рупа и Санатана са преминали през ягия или жертвоприношение, на което на тази ягия да са получили посвещение. Главата се нарича Санатана Шикша или инструкциите към Санатана Госвами. А дори да е имало такава ягия за посвещение, тя не е описана. И защо? Защото не се счита за толкова важната част. So, yes. Миналата година в Вриндавана написах едно кратко стихотворение, като темата е, че Чанака Пандит каза, че всичко в този материален свят може да ни лъжи. One year before in Vrindavan, I written text in which it described how Chanaka Pandit he mentioned
how we can learn in this material world from anything. We can take lessons. Yes, the sloka, if that's the one, he says you take gold from any place, even from a dirty place. Има една такава шлока, ако е това, че човек може да приеме злато дори и от мръсно място. Yes. So in the Bhagavatam, later on in the 11th canto, there is a whole list of different gurus. The bee is the guru, that we can learn from different entities, different things. И в 11-та песен на Бхагаватам има цял лист с гуруци, как от всеки може да научим различно нещо. Примерно от пчелата можем да научим нещо и от другите може да научим. I think it's 11, if I don't take it as an absolute statement. I think about that. Maybe. And Chintamani falls into that category. You could say dirty place, but she gave very valuable instructions, so you take that. You don't say, this is a prostitute talking, don't pay attention. Well, what she said is true, so do it. И Чинтамани, и той приел инструкция от Чинтамани, което се счита за нечисто място, но инструкцията била много ценна. И дори да получим ценна инструкция от не много чисто място, това ако е ценна, просто трябва да го направим това. And the opposite is also true. И също и обратния случай също е много истина. If somebody who is externally considered very prominent, very famous, very anything, if he talks nonsense, don't pay attention. И обратното също He may be the president of some important country. Don't pay attention. Обратното също е истина. Да кажем, че има някой, който е много известен, много влиятелен, обаче говори глупости и изобщо не му обръща никакво внимание. Примерно да кажем, че президента на страната така излезе и почне да говори много неща, обаче глупости и просто не му обръщаш никакво внимание. But that is what happens, especially in Kali Yuga. People go for the external appearance. External. For the external things. Appearance. Appearance. You are well dressed, you have a lot of money, important person. И обаче в Кали Юга това, което се получава е, че хората всъщност обръщат повече внимание на външните неща. Добре си облечен, пълен си с пари, значи ти си наистина важна личност. There's a saying in German, I think it's even some play by some author, that the dress makes the man. Има такава поговорка на немски, в която се казва, че дрехата прави човека. Yes, and some use that, those who cheat, especially, rich ladies who are alone, they appear as lords, very well dressed, everything well, and then they take their money and disappear. And they even promise to marry them, all that, But because they have a very sophisticated appearance, they gain their trust. So it's all external. It's a criminal. It's a rascal. But he appears like a gentleman. So don't be fooled by externals. И това, което се случва, и затова измамниците го знаят това много добре. И това, което те правят е така обличат се много добре, представят се много добре и отиват при някоя богата дама и те спечелват и доверието просто като понеже са добре облечени и се представят за джентълмени. Обаче всъщност идеята им е да откраднат парите, имат такъв план, ще се оженим в бъдеще и така нататък. Обират и парите и след това изчезват. Аз искам да кажа, това е кратко стихотворението, защото накрая завърша с въпроса, който към Махарачи искам да задам. Да, ми направо го кажи, аз ще го правя. Кравичка, паун и куче видях аз днеска сутринта.
he will mention this poem which he make it in the down. In the last line is the question. you would like to hear? Yeah, sure. Okay, I'll translate the first part, which is a cow, a peacock, and Dog. Dog. I met it this morning. Mm-hmm. На вярност кучето ме учи. Equally with the dog learn me. А кравата на чистота. The dog learn me how to be Вярност. Как беше вярност? Да, how to be вярност, how to be Strictly instruction. Loyal. Loyal, that's his. Yes, Prabhupada says that. Yes. That's the quality of the dog. He's loyal. Therefore, the people like dogs. Best friend. Unless you bite you. Yes. The dog learned me to the... Taught me. It's teaching. You learn, but somebody else teaches you. Yes, Taught me. How to be loyal. Okay. А кравата на чистота. And the cow, how to be pure. Okay. Но мислих и не случих до края аз да разбера пълнат на какво ме учи. But I talked and I couldn't understand which lesson I can learn from the peacock. How to be proud. С неземната си красота. With his extraordinary beauty. Yeah. Don't become proud like him. He has a big false ego. Look at me. And then he loses his feathers, It's a very temporary... We have a peacock. We have a peacock in New Rajamandala. Since many years. We actually had, in the very beginning, we had a whole lot of peacocks. Big problem. Don't get a peacock. Then you lose all your cucumbers, They will go when the plant is very small and they eat, And then they pass stool everywhere. But it's not like cow dung. It's peacock. Shit. И след това те кензат навсякъде и това обаче нека с краешката това по-мускула. Now our peacock is a male and he's alone. He's a forced brahmachari. A type of vanaprastha, But now is the time, May, springtime. He grows his feathers. И аз бях там май, когато той така си напълваше перата и се пъчеше. And he's walking around everywhere, and then he spreads his feathers. He goes, И той така се разпълваше перата и издаваше този звук навсякъде. But there's no peahen. There's no lady. No girl. Нямаше момиче, което така да го оцени. And then he goes, oh.
several times. You know. So you really feel, we were thinking maybe we should give him a lady, you know. But it's not a good idea, so we don't. И ние така няколко пъти на ден ние много съжалявахме и си мислихме, може би е хубаво да му вземем някоя дама, обаче после решихме, това не е добра идея. But he tries, he's, showing his feathers and he's, here I am and nobody pays attention, И той обаче се опитва, така показва си перата и показва, аз съм тук, обаче никой не му обръщаше внимание. But he's very fortunate because then he loses his feathers and we use them for the, for the worship. Обаче късмет ни кара, перата му окапаха и ние ги използвахме за обожание. Then they will end up in the crown of Govinda Chandra. So, the best life as a peacock you could imagine. He has. He doesn't know, but И ние ги сложихме в перата, ги слагахме в чорбана на Говинда Чандра. Най-доброто, което може да сложиш на един клон, той дали не разбираш това. But that's the quality of the peacock, If a person is like that, they call him, walking around like a peacock. Very much convinced of his own beauty. Ако има такава личност с подобен менталитет, ние наричаме, тя се разхожда като личност, която е много убедена вътрешно в своята красота. But then material nature makes your feathers fall off and you're an ordinary bird. И обаче след това материалната природа така прави да ти окаже превършената и ти се превръщаш в обикновена птица. That also happens. People are proud of their beauty and whatever they may have, and then material nature takes it away, you become an ordinary guy. And nobody pays attention anymore. И това виждаме, че се случва личност, която много се възгордява с красотата си или с каквото и да е. Тя така много се възгордява, материалната природа я отнема всичко и след това никой не обръща никакво внимание и те стават обикновени личности. Yeah, there's no reason to be proud of anything because it's not yours. It's given as a gift. It may be taken away anytime. Не трябва да се възгордяваме с каквото притежаваме, защото то може да ни бъде отнето във всеки един момент. It can be taken away anytime. И може по всяко време също да бъде отнето. So that we can learn from the peacock, don't be like that. Don't be proud. Това, което може да научим от Пълна, не бъди като него, не бъди горд. In Bulgarian language, красота и гордостта се римуват. И аз ще завърша стихотворението с тази рима. Sounds very interesting. In Bulgarian language, this beauty and pride, there is in making poetry. It's good, can be good connection. Yeah, definitely. And he will use this for the peacock in his poem about the beauty and all right. Pride. Hare Krishna. So I think we'll stop here. Again, we're not successful to have a shorter. So Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Hare Krishna.